So what really carried me through was the mission that I defined for myself and for the company. Karon it was never really about a particular solution এবং আগেও যেটা বলছিলাম যে how beautiful that solution really is. It has always been about the larger problem that we're really trying to solve. And when you have the larger problem set really ingrained in your mind, you have the confidence and the courage to take different directions. Because if one direction doesn't work, you don't give up. Because the mission is, or the problem definition is larger than one solution. My goodness, and victory for Bangladesh. What a way to start this tournament. It's only a reconfirmation of them as a growing force in the world game. So confirmation of a momentous occasion for... তো মৃদুল ভাই, আপনি এমপাওয়ারের সিইও এবং ফাউন্ডার, তো সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজের মতো কমপ্লিকেটেড মানে কনসেপ্ট আমাদের মাঝে বুঝতে কষ্ট হয়। সো মানে হোয়াট ডু ইউ এক্স্যাক্টলি ডু অ্যাট এমপাওয়ার? Actually, there is no easy response to this. The easy response টা বলি, একটা complicated response. So easy response টা হচ্ছে হলো আমরা বিভিন্ন IT solution তৈরি করি, মানে particularly for health and agriculture আর কিছু এডুকেশনের কাজ করা শুরু করেছি। So আমি যদি কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বলি, হেলথে যে মানে রুরাল হেলথ কেয়ার ডেলিভারিতে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার বলে একটা গোষ্ঠী আছে যারা যে বাড়ি বাড়ি যে বিভিন্ন রকমের হেলথ সার্ভিস দেয়, খুব ছোটো ছোটো কমিউনিটি ক্লিনিকে হেলথ সার্ভিস দেয়। সো এই হেলথ সার্ভিস ডেলিভারির পুরো জিনিসটা আমরা অটোমেট করি, যাতে করে ওই ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট ইনফরমেশনগুলো একটা সিস্টেমে ঢোকে, একটা ডেটাবেস ঢোকে, এবং ওই ডেটাবেসের উপর ভিত্তি করে ইউ ক্যান ক্রিয়েট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যানালিটিক্স রিগার্ডিং হু নিডস ইন্টারভেনশন, হু ইজ নট কমপ্লাইং, হু ইজ নট কামিং আপ ফর ভ্যাকসিনেশন, উইচ চাইল্ড হ্যাজ এ পোটেন্সিয়াল to get into severe malnutrition, so then you can take preventive measures before it actually happens. So essentially at a larger scale, at a philosophical level, what we're essentially trying to do is turn the entire healthcare delivery mechanism from a reactive process to a proactive process, from essentially from curative to preventive. So thereby cutting costs for everyone, from the government to the individual being affected. So that's basically what we're doing in health. So it is a particular use of IT in healthcare delivery. Agriculture আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে ধরো বিভিন্ন রকমের ক্রপ ডিজিজেস যেগুলো আসে সেগুলো যাতে আমরা বিফোর ইট অ্যাকচুয়ালি হিটস, এগেন ওই ফ্রম এ ভেরি সিমিলার পার্সপেক্টিভ, যে টেকিং প্রিভেন্টিভ মেজার্স রাদার দ্যান কিউরেটিভ। সো এখন পুরো জিনিসটাই হচ্ছে হলো মোর ফ্রম এ কিউরেটিভ পার্সপেক্টিভ, যে একটা কোনো ফসলে কোনো একটা ডিজিজ হলে তখন হাউ ডু ইউ কিউর ইট, দ্যাটস হোয়াট দি এন্টায়ার মানে এগ্রিকালচার ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইজ অল অ্যাবাউট। সো হোয়াট উই আর এসেনশিয়ালি ট্রাইং টু ডু ইজ ইউজ ডেটা from automated weather stations, from satellite image processing, from soil condition. So a lot of data being combined to create analytics and predictive analytics regarding what they should be doing in a preventive manner. Development sector. So আমাদের কাজ হচ্ছে কমপ্লিটলি মানে আইটিটা কিভাবে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর ইমপ্রুভ করতে পারে। So that's the মানে কি এটা হচ্ছে একটা হাই level overview, the simpler version. The more complicated response to what we're doing is যে আমরা essentially we're trying to identify যেখানে হলো সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ কেন আমরা, মানে কেন আমরা একটা এনজিও না, মানে that's another part of the question of who we are as an organization. কারণ আমরা তো এনজিওদের সাথেই কাজ করি, মোস্টলি এনজিও গভর্নমেন্টের সাথেই কাজ করি। সো মানে ইভেন আমরা যখন এমপাওয়ারটা ফাউন্ডেড হয়েছিল, এমপাওয়ারটা ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ডেড অ্যাট হার্ভার্ড। সো যখন আমরা when we were founding it, মানে that was the one big question that came up, যে should it be a non-profit or should it be a for-profit? And we essentially decided that it would be a for-profit. তার কারণই হচ্ছে যে we essentially want to develop commercial sustainable service models out of everything we're doing. কারণ একটা এনজিওর অ্যাপ্রোচটা কিন্তু হয় যে as far as as long as a donor is funding a project, they're doing something. And as soon as the donor funding ends, the entire operation almost dissipates. So non-profit or sustainability is not what they have in mind as a big priority. কারণ a non-profit has historically been made to
to kind of develop concepts. হ্যাঁ, যাতে করে কনসেপ্টটা একটু ছোট পরিসরে ডোনার ফান্ড করে, they prove a concept, and if the concept works, they basically advocate to the government or to a larger NGO to take it up and scale it up. So that's essentially the purpose of a non-profit. And we did not want to get into that. We wanted to create services that would essentially operate within market forces and self-sufficient and create value for different stakeholders and also be profitable. Yeah, so that's the other part of what we do is essentially we try to figure out how can we make the market forces efficient enough and connected enough so that we can extract value out of this and we take a cut out of the value that gets created. তো আমরা ডেভেলপমেন্ট করব, আমরা ভ্যালু ক্রিয়েট করব এবং এখান থেকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রফিট আসবে which will help us keep going and keep scaling. Exactly. আচ্ছা, so that's the other part of who we are. সো মানে কি একটা স্টোরি দিয়ে কি ক্যান ইউ মানে মেক আ কেস কেন বাংলাদেশে এগুলো দরকার? Sure. ধরো হেলথ আর এগ্রিকালচার দুইটাতেই আমি বলি। হ্যাঁ, যে ধরো এগ্রিকালচার মানে হেলথে যদি শুরু করি প্রথমে, ধরো হেলথের ম্যালনিউট্রিশন ইজ এ ভেরি ভেরি বিগ প্রবলেম বাংলাদেশের এখন, মানে ইন দ্য এন্টায়ার পাবলিক হেলথ স্পেস নিউট্রিশন আমরা কিন্তু মানে ফ্রম আ পাবলিক হেলথ পার্সপেক্টিভ উই আর ওয়ান অফ দ্য লিডার্স in the developing country context. When a lot of people look to us as one of the kind of primary success stories. I mean, in terms of vaccination, in terms of mortality, reduced mortality. So অনেকগুলো public health areas Bangladesh is ranked very high. But যেই জায়গায় we have a big problem সেটা হচ্ছে in the area of malnutrition. So we have এবং malnutritionের অনেক রকমের severe side effect থাকে, মানে consequences থাকে. People who are not growing up with brains যথেষ্ট ডেভেলপ করে না, মানে they're not just able to function as a citizen or as a family member to the fullest extent possible because of all of these malnutrition. So malnutrition, stunting, this is a huge problem that Bangladesh has not been able to solve even in a relative scale compared to other developing countries. So malnutrition একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে there are generally two stages of malnutrition. একটা হচ্ছে severe malnutrition, একটা হচ্ছে moderate malnutrition. And there are a variety of factors that contribute to malnutrition. Economic factors, socio-economic factors, food habits, the kind of food that you have access to, অনেক রকমের complex myriad of factors আছে. So আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি with all of our analytics সেটা হচ্ছে যে we are trying to predict the possibility of a child getting into malnutrition before the malnutrition actually hits. একবার malnutrition হিট করে গেলে তখন it's very very difficult to reverse the trend. It becomes costly for the patient because we're essentially talking about rural healthcare. So it becomes costly for the patient, it becomes costly for the government to handle that malnutrition case. So the idea is that you want to be able to identify which child has a high possibility of hitting malnutrition and take preventive measures before they actually hit malnutrition. কিভাবে মানে কি ডেটাটা পাচ্ছেন? So ডেটাটা পাচ্ছে হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম যে কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কাররা বাড়ি যাচ্ছে, মানে they're going from households collecting patient information. Often these household the mothers or the parents, they're bringing the child to the community clinic যেখানে there is further data being collected. Now আগে যেটা ছিল মানে even 2 years ago this was not even possible. তার কারণ হচ্ছে মানে everything was done in a manual manner. So community health workers would essentially take down information in a big manual register book and they would aggregate information manually. So individual information would never get digitized, so it would never really get individually analyzed. Karon we would essentially what the policy maker or that the ministry level, what the kind of data they would get access to is highly aggregate information. The number of nutrition cases that came in the register খাতার aggregate information, কয়জন child আসলো, কয়জন child এর এরকম situation হলো, what were the symptoms, but nothing that's individual level. So individual data ছাড়া কিন্তু আমি ওই deep analytics করতে পারি না। মানে এই ধরনের the kind of predictive analytics we're talking about, you need individual, lots and lots of individual data. যেটার উপর ভিত্তি করে you can essentially look at a lot of past data and identify that this potential child, given the locality they're in, given the income bracket their household is in, given their food habits, given the knowledge habits, given the education level, myriad of factors, not just the health issue. And you have to look at
non-health issues as well. আচ্ছা। মানে whether they're microcredit takers, what kind of the number of income sources they have, do they have a garden যেখানে ওরা শাকসবজি পালন করছে, do they have a cow যেখানে যেখান থেকে দুধ খেতে পারছে, সো মানে there are lots of issues, মানে do they have a pond যেখানে ওরা মাছ চাষ করতে পারে, মানে হাজার ধরনের malnutrition is a very very complex interdisciplinary একটা area. আচ্ছা। হ্যাঁ, so we essentially we need to get information from a lot of different sources. এরপর ওইটাই অ্যানালাইজ করে প্রেডিক্ট করা, যখন আমার সিস্টেম বলে দিবে যে দিস ইজ আ চাইল্ড যেটা মানে ওই চাইল্ডটা হয়তো মানে কমিউনিটি ক্লিনিকে আসছে কিন্তু তখন আসলে ম্যালনিউট্রিশন শুরু হয় না, বা কোনো একটা কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার হ্যাজ গন টু দ্য হাউস হোল্ড, তখনও ম্যালনিউট্রিশন শুরু হয় নাই, বাট দ্য সিস্টেম মানে দে বেসিক্যালি আর নাও ক্যারিং স্মার্টফোনস অর ট্যাবলেটস। এখন যখনই ওরা ওই হাউস হোল্ডে গেলো, দ্য সিস্টেম অটোমেটিক্যালি অ্যানালাইজেস অ্যান্ড টেলস দ্যাম that this is a case that has 70% or 80% possibility of hitting malnutrition in the next 2 months. So you essentially tackle that child in a different manner as you would tackle another child. আচ্ছা। হ্যাঁ, কারণ we always because we are a highly resource constrained environment. আমি চাইলেই তো আমি সবগুলো চাইল্ডকে ইকুয়ালি ট্রিট করতে পারি না, I just don't have enough resources for that. কিন্তু যখনই আমার সিস্টেম বলে দিচ্ছে যে among the 100 children that you are essentially taking care of, 15 of them seem highly likely to get into malnutrition. আচ্ছা। So এই 15কে আলাদা করে ট্রিট করো, আলাদা করে বেশি অ্যাডভাইস দাও, get your supervisors if needed. So essentially differentially treat করো to make sure that these don't hit malnutrition. কারণ একবার malnutrition হয়ে গেলে তখন কিন্তু এটা রিভার্স করা is extremely difficult. This is great work ভাইয়া। আমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল ওইটা হচ্ছে যে যখন ইউ ফিনিশড আপনার মাস্টার্স ফ্রম হার্ভার্ড, তখন যখন আপনি ধরেন দেশে আসলেন, হয়তো অনেক দিক থেকে বা পার্সোনালি একটা চাপ ছিল যে জয়েন দ্য গভর্নমেন্ট বা একটা বড় এনজিওতে কাজ করো, ডু আ স্টেবল জব। হোয়াট মোটিভেটেড ইউ টু স্টার্ট সামথিং অফ ইউর ওন? I think the motivation was doing something meaningful, and I think as I was growing up, the family that I come from, a very highly academic family where value to humankind was, I think, a strong trait and a strong topic of conversation in family discussions. My father was actually a space scientist, so who essentially created the space program in Bangladesh, a space program for agriculture prediction. So not necessarily a NASA type of space prediction to go to outer space, but more how do you essentially use space technology for solving real world problems of Bangladesh. So that was what he devoted his life for. My mother was also an academician, who's actually taught math her entire life, and then after she retired, she was developing different kinds of ICT-based math solutions. She would identify যে ম্যাথের কোন জায়গায় মানুষের বাচ্চাদের শিখতে সমস্যা, এবং ওই জিনিসগুলো নিয়ে she would essentially create different kinds of interactive IT materials that she would go around to different schools and then try to get children to kind of look at them and get taught through them. So I think that is where it got really ingrained from a very early age that the life has to be more meaningful than just trying to get a high paid job. So ওই কারণে I actually worked I was a consultant to the government as well. So I was actually before getting into Harvard, I was doing some consultancy work for about 3 years within the government, within the Ministry of Planning, which gave me a lot of insight into the kind of problems that the government encounters at a very high level, policy making level. How the Ministry of Planning was essentially at the hub where you make resource allocation decisions at a very high level. Which gets percolated down to projects. But how that decision making gets taken, and how data is a very central element of that decision making process. That was what I was very much exposed to at a high level. So use of data for decision making was something that I think I grew an interest in during that time. তারপর যখন হার্ভার্ডে গেলাম তখন I was actually trying to figure out what would make life meaningful. So তখন I think there was this competition called MIT 100K business competition that we started. So I got MIT down. I was actually, because I was more interested in technology,
So I was taking a lot of classes at MIT. মানে হার্ভার্ডের জন্য ক্রস রেজিস্টার করতে পারতো। And one of the classes that I was taking at MIT was called developmental entrepreneurship, where you essentially have to come up with a business business plan for solving a social problem. Much like what mPower is doing right now. So I think that class basically created the seed for mPower. So we had a group of students, Harvard and MIT students who came together with a specific telemedicine solution. ওইটাই went well in the class. তারপরে we ran for the MIT 100K business competition and we ended up winning it in the social enterprise track. So that gave us about $100,000 to kind of play around with. So on that we felt morally obligated, exactly. We don't have an excuse not to do. So at one point I basically just decided that I would not even show up for interviews because it was just too enticing. And at one point I was even not in my last semester I actually found myself not even attending a lot of the social events. Any social event that I would go into, the topic of conversation was almost always about which interview are you going to, how much are you getting offered, who is and that is a conversation I just wanted to avoid. Because I had decided at that point the goal obligation exactly. So essentially, and as it turned out, our first engagement happened to be in Cairo. So right after graduation I moved to Cairo and I actually lived there for about 3 years. So the headquarters of mPower was actually based out of Cairo in the initial years. Therefore at one point in 2011-12 time frame we shifted it back to for someone Bangladeshi একটা ছাত্র যে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ খুলতে যাচ্ছে, what are some struggles that he should be ready to face? The struggles would be let me start with the positives. I'll go to the struggles. The positives are the startup ecosystem in Bangladesh is getting stronger and stronger by the day. Currently there are just not enough jobs to get around. So from a policy making perspective, the government is putting a lot of emphasis on creating entrepreneurs. They're putting a lot of funding behind creating entrepreneurs. There are lots of companies, companies like telecom companies, commercial companies, financial sector companies. They're also putting their money behind this for their marketing purposes. So there is a lot of BYLC is another great avenue. So if there is an idea that's worth spending money on, time on, there is enough of an ecosystem that would allow you to get to from the initial stage to the next stage. So ওইটা এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। If the idea is really worth investing into, somebody will definitely invest for the initial stage. The struggles are the next phase. So you get the initial 10-20 lakh টাকা, and often what happens is that 10-20 lakh টাকা kind of gives a often sets false expectations যে আমরা আসলে একটা কিছু that we are actually doing something very very different from all the rest. So ওইখানেই কিন্তু একটা বড় ঝামেলা তৈরি হয় যেখানে the due diligence is often not done properly. Whether it's really an idea that's mission worthy, whether it's really an idea that's actually scalable, whether it's really an idea that there is enough of attraction in the market. এই জিনিসগুলো often are not properly thought through. So just because somebody has won that initial 10 lakh taka, they kind of get into this false dreamland যে I've made it. Because কারণ অনেক সময় ওই ইনিশিয়াল স্ট্রাগলটা যদি আরও কষ্টকর হতো তাহলে কিন্তু আরও the filtering process would be stronger. এখন যেহেতু filtering processটা because of the wide ecosystem and because of the availability of options, even if it's a semi good idea, you're getting some funding from somewhere or the other. That's the danger. So that is what I would essentially recommend. Do the due diligence really early. Make sure that it's really scalable. Make sure that it's really market traction worthy.
and make sure that it has a mission that is larger than the solution itself. In the sense যে make sure that you know what is the problem that you're really trying to solve. The other problem that people often startup entrepreneurs, especially from a tech side, often make is that they get too enamored or they get too excited about the solution itself, about the sophistication of the solution itself. যেখানে ওরা ওই সব পয়সা সব সময় খরচ করে যেটা সফিস্টিকেটেড একটা কিছু দেখানোর জন্য, যে আমি একটা সফিস্টিকেটেড কিছু ডেমো দেখালাম, আমার ফ্রেন্ডদের দেখালাম যে দেখো আমার খুব সুন্দর একটা সফিস্টিকেটেড একটা জিনিস আছে। অফেন দ্যাটস ভেরি ডিভিয়েন্ট ফ্রম হোয়াট দ্য মার্কেট অ্যাকচুয়ালি নিডস, এবং অফেন দ্যাটস ভেরি ডিভিয়েন্ট ফ্রম আ রিয়েল লাইফ প্রবলেম। যেমন I'll give you a random example. There is this organization that we're interfacing with which is creating augmented reality solutions. এবং that organization is very very focused on creating that solution to the most sophisticated degree possible with the limited resources they have, and possibly not concentrating enough on who the user of this solution would be. এবং whether the mission is big enough or the market is big enough for this solution. So ওই জায়গায় are you asking the right questions is very very important. সলিউশনটা বানানোর আগে do you even know problem technically, what are you trying to solve? Exactly. এবং ওই মানুষ যারা তারা কি আসলে এই সলিউশনটা এরকম ভাবে চায় কিনা, maybe they want it in a different way. আচ্ছা, those are great advice. আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে এই পুরো জার্নিতে ডিড ইউ এভার ফিল যে কি আমি আর পারবো না বা আমাকে দিয়ে হবে না, অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ গেট আউট অফ দ্যাট স্লাম? হ্যাঁ, এটা অনেকবার। আই থিঙ্ক that's definitely কোনো পার্টিকুলার recipe of entrepreneurship. আমি মনে হয় যখন কায়রোতে ছিলাম, তখন we had a very small team, away from family, with a lot of uncertainties. এবং ওই সময় এই জিনিসটা ছিল যে ওই যে আমরা তো F1 ভিসাতে আমেরিকাতে গিয়েছিলাম। So you have this 1 year time frame in which you need to get a job or you don't really, you cannot really come back. So ওইটা কিন্তু was a big decision point in life, যে আমি এক বছরটা আমি কি আমেরিকায় থেকে would I try to look for a job and once I have enough money then come back to entrepreneurship, or would I essentially burn out this 1 year and do it right away? It was a big dilemma. এবং I found myself often thinking during that 1 year many things were not going as planned or as expected. অনেক সময় কিন্তু মনে হতো যে আমার বোধহয় ওইরকম একটা চাকরি নিয়ে maybe I should have made some money first and then come back to this. So ওইটা আসলে ওরকমভাবে হয় নাই। So ওখানে ওই সময় বিভিন্ন সময় I think I went through these self-doubt. But I think what really carried me through was the mission that I defined for myself and for the company. Because it was never really about a particular solution. এবং আগেও যেটা বলছিলাম যে how beautiful that solution really is. It has always been about the larger problem that we're really trying to solve. And when you have the larger problem set really ingrained in your mind, you have the confidence and the courage to take different directions. Because if one direction doesn't work, you don't give up. Because the mission is, or the problem definition is larger than one solution. So that is very very important to have at a very early stage. যাতে করে you have a problem that's really worth fighting for. It's not the solution that's worth fighting for. It's the problem. Because the solution will always go wrong. You will always go wrong with the initial solution that you come up with. It will not work in the market. Somebody will come up with a better solution. Many things will go wrong as you're only thinking about the solution. But if you're thinking about the problem, you can find out a way. Because that is what drives you. That is what makes your blood boil. It's not the solution that really makes your blood boil. It's the problem definition. And I think at the end of the day, ওইটাই was what kind of drove me. যেরকম আমি হেলথের আর এগ্রিকালচারের জিনিসগুলো যদি, but the problem definition was very specific. যে আমার
দ্য গভর্নমেন্টস অ্যান্ড দি এনজিওস হ্যাভ লিমিটেড রিসোর্সেস। এখন এই লিমিটেড রিসোর্সেস দিয়ে আমি কীভাবে ম্যাক্সিমাল বেনিফিট আমি করতে পারি টু পোটেনশিয়াল পেশেন্টস অ্যান্ড হেল্প দেম টেক প্রিভেন্টিভ মেজার্স, যাতে করে বোথ পার্টিজ ওয়েন। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছিল প্রবলেম ডেফিনেশন। এখন এই প্রবলেম ডেফিনেশনের মধ্যে অনেক রকমের সলিউশন হতে পারে। ম্যালনিউট্রিশনের জন্য এক রকমের সলিউশন, ভ্যাকসিনেশনের জন্য আরেক রকমের সলিউশন। সো এক সলিউশন কাজ করলেও হয়তো একটু ভালো, আরেক সলিউশন কাজ করলেও না অত ভালো, বাট দ্য লার্জার মিশন ইজ স্টিল দেয়ার। মানে অ্যাগ্রিকালচারের যে লার্জার মিশনটা হচ্ছিলো যে কীভাবে আমি একটা কৃষককে মানে বিফোর আ ডিজিজ হিটস আমি ওকে একটা ওয়ার্নিং দিতে পারবো যে ডিজিজ ইজ কামিং। হ্যাঁ, এবং এটারও অনেক রকমের উপায় আছে। সাম হ্যাভ ওয়ার্কড, সাম হ্যাভ নট, সাম হ্যাভ গেইন মার্কেট ট্র্যাকশন, সাম হ্যাভ নট, বাট লার্জার মিশনটা কিন্তু হ্যাজ অলওয়েজ বিন দেয়ার, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ হোয়াট kind of gave me the doubt করা সত্ত্বেও, from doubting yourself to building mPower, what is the next step? এখন mPower কয়জনকে ইম্প্যাক্ট করছে? 5 বছর পর আপনি কি চান কয়জনকে ইম্প্যাক্ট করুক? এখন ইম্প্যাক্ট করছে ধরো আমাদের হেলথ সলিউশনগুলো ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্টিং এ লট অফ পিপল, মানে এবং ইন দ্য নেক্সট 12 months or so, কারণ আমাদের এখন সলিউশনগুলো সব বড় বড় অর্গানাইজেশন, বড় বড় গভর্নমেন্ট এন্টিটিগুলো অ্যাডপ্ট করছে। আচ্ছা, সো আমাদের সলিউশনের থ্রু দিয়ে মানে we were just calculating it the other day for a board meeting, by the end of next year আমাদের প্রায় 85% of the rural population will essentially be covered through our solutions. হ্যাঁ, so which is a very big number. এখন আমাদের নেক্সট স্টেপটা হবে হচ্ছে যে এই হিউজ অ্যামাউন্টস অফ ডেটার উপর ভিত্তি করে হাউ ডু ইউ ক্রিয়েট ভেরি অ্যাডভান্সড অ্যানালিটিক্স। হ্যাঁ, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স হতে পারে, তারপর একটা কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার পারফরমেন্স মনিটরিং হতে পারে। একটা কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার যে যদি যেই গ্রামে যখন যাবে ওই গ্রামে সে ওই 8 ঘন্টাটা সে কীভাবে স্পেন্ড করবে ইন দ্য মোস্ট অপটিমাল ওয়ে পসিবল, উইচ উইল বি এসেন্সিয়ালি রেকমেন্ডেড বাই দ্য সিস্টেম। সো এরকমের অনেক ধরনের মানে ওয়ার্কার এফিসিয়েন্সি টাইপের জিনিস, প্রিভেনশন টাইপের জিনিস, যেগুলো উইল নিড heavy amounts of AI, machine learning, analytics. ওইগুলা is what we are essentially trying to get to. আচ্ছা, আর 5 বছর ডাউন দ্য রোড এসেন্সিয়ালি আমরা যেসব জিনিসপত্র বাংলাদেশে করছি, we would want to replicate that beyond Bangladesh. So that's the broader goal. Thank you so much for your time. This brings us to the end of our interview. ভালো লাগলো অনেক। Thank you. He's hit that well. My goodness, and victory.